Kính chào quý vị, chiều hôm nay là thứ Sáu ngày 19 Tây tháng 12 năm 2025. Chúng ta trong chương trình Sức mạnh cộng đồng đa chủng, chúng ta có dịp để tiếp chuyện cùng với lại người ngoại quốc để mà nói những vấn đề liên hệ tới vấn đề giáo dục trong lĩnh vực giáo dục và cộng đồng. Thì Sam kính mời quý ông bà anh chị em tiếp tục nghe trong chương trình Sức mạnh cộng đồng này. Mỗi tuần chúng ta có thể cập nhật về những vấn đề liên hệ tới giáo dục, đó là một nền tảng rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Và dĩ nhiên người khách của chúng ta hôm nay cũng là bà Karen Martinez. Bà ta là một vị dân cử đang phục vụ cho hệ thống đại học ở tại San Jose này. Hai trường đặc biệt là trường San Jose City College và Evergreen Valley College. Bà ta tên là Karen Martinez. We are very glad that you are able to be with us for this community strength education. And also we have anh Hồng Cao là Việt Museum Director, và anh cũng là người đã từng đi học trong những ngày đầu ở tại Hoa Kỳ này tại trường Evergreen Valley College, nơi mà đã đào tạo rất nhiều sinh viên học sinh của chúng ta. Ngày hôm nay họ đã như những nhà thương gia, họ là những vị kỹ sư, những vị bác sĩ, những nhà chuyên môn làm việc tại đời sống trong San Jose này, Santa Clara này trong suốt 50 năm qua ở tại Mỹ này. Cho nên trường Evergreen Valley College và San Jose City College là hai trường đại học rất là thân thiện và rất là gần với lại cái đời sống của chúng ta là người Việt Nam tị nạn ở tại San Jose, Santa Clara này. Thành ra kính mời quý vị đón nghe trong chương trình Sức mạnh cộng đồng về giáo dục. Thì anh Hồng Cao, anh có thể nói sơ về, if you can share with us about your experience taking classes at Evergreen Valley College. Thì trong thời gian mà anh qua Mỹ, cái gì đã đưa anh đến trường Evergreen Valley College, và từ đó sau này anh đi học và anh trở thành một kỹ sư công chánh cho thành phố Santa Clara suốt trên 27 năm. Yeah, thank you, Sam. At first, I'm very happy to see you today. Likewise. And I'm very glad because I'm a former student at the Evergreen College when I come here. And like Sam said, I came here in 1980, and the first time I went to the ESL class. Only one day, so my teacher, said, "Oh, your English is okay. I introduce you to work with the school." Introduced with the principal at the night class, and the next day, I become the security, but they gave me a title is a campus assistant. I bring the hiring letter. I bring back and ask my younger brother. He's the foreign student abroad here. He came here before me a couple of years, and by that time he worked in San Jose. And he said, "Oh, okay, good." But so the next day they gave me the walkie-talkie, the principal, and anything happen in the school, you have to report to me. And by that time I know it's a security job. And then after that. And which school is this? It's an independent high school. Independent high school. It's a huge. Yes. It's too big. Yes. In Vietnam, school is small, but it's one campus. Yes. Every day it took me almost more than a half hour to walk the one round of the campus. Yes. And it's very cold though. And then after I'm taking that job, and along with go to English class, and after Where did you take your English class? English ESL class. At Independent High School. What they call the adult school. That's right, at the night. adult education. And then after that I took a job. I got a job in Silicon Valley. I work at the designing, mechanical designer before I become engineer, mechanical engineer with the company. But I along with of the working, I took the class. I think this should be the good way to
to go up, I have to take class. So that's why I took the class at Evergreen School, Evergreen College. By that time, the school is still small. But right now, I come back, a lot of new building and a lot of the new thing happen. But by that time, What year was that when you went to Evergreen? 1981, 82. That's very long time ago, 42 or 43 years years ago. Yeah. And the thing is, I know the school, the campus is huge, and then a lot of green, tree, everything good. And the thing is, by that time, Vietnamese student, not too many Vietnamese students at the Evergreen College by that time. And I took before, I later on I transferred to take more class at the Mission College before I transferred to San Jose State. And after it took me about 8 years. Wow. Because my background, I got a degree in economics already, and so I want to come back and make my second degree in civil engineering. That's why I have to go back everything. So after I finished that, I transferred to San Jose State for my BS and MS degree in civil engineering. By that time, I took the exam with the city, and I worked for the city more than 25 years before I retired. And looking back to the time where I came here, everything's working really hard. I always have 2 jobs along with school, because I took one main job, and then the company have another job, in the marketing, doing they call illustrator, where I'm very good in drawing. I took it by that time. Before I use the computer to draw everything, I draw by hand. Like you have to export on the machine. Wow. The machine that we design, and then we know what part how to put together by hand only, and then they can print. They can bring out for the manual for the people. And then along with, I took class. I took I worked from college until university. It's a very, very long way, but I think I very appreciate, because for me, when I come here, if you try, we can do everything you want, because everything already we have a very good resource. Anytime I can go to school, you go to the professor or instructor to ask for something I want to know. I can go to library, plenty of book. Yes. Not like right now. Everything you go online. By that time you have to everything they have very, very big library. We can come and we can search for whatever you like. And I'm very glad, working hard on the winning, and later on you settle down and you can have a very smooth living. Yes. Until I retire. And I really appreciate, education system in this country. They give everybody the same chance. If you like, if you want, and you're willing to do it, you can achieve it. Right. That's true. Well, it's good to hear about Mr. Hong Kao. That's actually the first time I get to hear about that part of his life. So, well, thank you for sharing that. I think a lot of us have an opportunity to either go ourselves or by our family, or some people that we know that have attended Evergreen Valley College or San Jose City College. And those days were the reasons for us to be where we are today. So as Miss Hammer, one of the civil rights leaders in the 60s, say that there are 2 things in life that we should never forget. And the first one is who brought us over, the bridge that brought us over. And the second one is always remember the bridge that brought us over. Not only the who, but also the bridge. And in this case, both the Evergreen Valley College and the teachers and instructors, and also the people there, and through the college, that we have what we have today. So, Trustee Karen Martinez, according to the way that you see education evolve in the many years here, and as you were born, I think San Jose, right? Correct. And grew up here.
thì obviously you've been through the whole system from your first day of school, maybe pre-kindergarten, until now. How do you see the change in our educational opportunities and system, in particularly San Jose, Santa Clara? Yeah. Well, so I am born and raised here in San Jose, and I would say that I didn't learn English until the third grade. Third grade. And so for my parents, it was ensuring that I continue to keep our culture of our language. And I think it's very important that we all keep our native tongue. It's important to me anyways. But with that, I have seen it evolve in the sense of having more opportunities to collaborate of different individuals from different areas apart, throughout the world. But with that, especially in the transformation that we've had in education with schools of choice and different schools, private schools as well, more focus on ensuring that students are not overlooked and that they fall behind. And so I think when I was going to school, if you didn't speak too much, you kind of they just let you slide by. And I think now we provide more supports and resources for the student and for the whole family. And I think that's it's important. We can't educate a child if a child's hungry. We can't educate a child if their other needs aren't met. If a child's worrying about food in the home, or if their parents aren't working, or, a variety of medical issues. And so now I see that what we have more in schools is more services to provide for the student and the whole family. And I think that's very important. I think that's critically important so that we can all succeed together. Right. Yes, em dịch lên chút. So there's an increase in the support system Yes, through most different definitely. services. Thì thưa quý vị, thì quý vị cũng có nghe anh Hồng chia sẻ và bà Karen Martinez chia sẻ về cái kinh nghiệm của anh Hồng đi học ở tại Evergreen Valley College, xong rồi sau này được vào trường San Jose State University và học về ngành kỹ sư, thì làm việc ở tại Santa Clara, và anh bắt đầu ở tại trường đó khoảng chừng năm 1981, năm 1982. Thì đây là cái tiến trình giáo dục của anh ở tại Hoa Kỳ này, và như anh thì có vẻ như là anh cảm thấy nó rất là lợi ích cho anh, và cái cuộc sống của anh nó rất là đều đặn, làm việc có nơi có chốn như vậy. Thì bà Karen Martinez, em cũng hỏi bằng là trong cái tiến trình mà giáo dục ở tại đây thì bà được sinh ra ở tại San Jose này, và tới lớp 3 tuổi thì lớp 3 thì bà mới bắt đầu học tiếng Anh. Coi như là mặc dù là sinh đẻ ở tại San Jose, nhưng mà cái tiếng Tây Ban Nha vẫn là cái tiếng đầu tiên, tiếng mẹ đẻ của bà ta. Và cho tới lớp 3 thì mới bắt đầu học cái tiếng Anh đó. Thì bà thấy rằng là trong cái tiến trình mà thay đổi của những hệ thống giáo dục ở đây đó, thì bà nhận thấy là một trong những cái mà đặc điểm nhất là có nhiều cái dịch vụ. Nó càng ngày nó càng nhiều cái dịch vụ để mà đối phó và đáp ứng cho cái nhu cầu của học sinh, sinh viên. Bởi vì khi mà học sinh, sinh viên mà họ nghèo, họ không có đủ khả năng để mà đầy đủ cơm ăn áo mặc đó, thì họ sẽ không có học một cách được thành công bằng là nếu mà trường hợp mà mình cung cấp cho họ những cái sự trợ giúp để cho đời sống của họ nó dễ tiếp thu cái vấn đề giáo dục hơn, thì kết quả nó tốt đẹp hơn. Thì bà nói rằng là hai cái yếu tố mà rất quan trọng ở trong cái cho chúng ta là một cái nơi đa chủng ở tại Hoa Kỳ này, đó là chúng ta phải giữ được cái ngôn ngữ của mình và giữ được cái văn hóa của mình. Sam sẽ hỏi bà rằng là tại sao bà nghĩ rằng là vấn đề ngôn ngữ và văn hóa rất là quan trọng để mà mình duy trì, mặc dù bà là người sinh ra ở Hoa Kỳ này, ở tại San Jose này, giống như là con cháu của chúng ta trong suốt 50 năm qua được sinh ra tại Hoa Kỳ này, tại nước San Jose này. Mà tại sao bà là người gọi là ở đây, chắc là gia đình của bà ở đây 1-2 thế hệ trước rồi, nhưng mà rồi bà vẫn có cái nhận xét như vậy, mặc dù bà được sinh ra ở đây. Thì Trustee Karen Martinez, let me ask you, you mentioned that it's really important to maintain a language and culture. Even though you were born here, That's right. In San Jose, and even though your parents and great parents might have been here for 1 or 2 generations, but you were born here, but you had that
principle or concept. So can you share with us why is it important that a multicultural environment that we live here, that it's good to maintain language and culture? I believe it's a critical part for me, anyways, of who and what I am, and I think it's about we never stop learning, and we learn so much from one another. And something that I have learned is that many of our cultures are all similar in the sense of family, unity, working hard. And I have seen that even in itself within education from evolving, is that now I feel like we have a common denominator in particular between our Vietnamese community and our Latino community, because our mindset has always been, I will only speak for myself, is that we work hard and we work physically. And now we've changed, is that we want to work smarter, not harder. And so we are now sending more of our students to college. College now is something that we talk about at the dinner table, and it was before in the past of, what are you going to do when you graduate high school and you have to go get a job? Now it's a matter of, what college are you going to get a degree? And I feel like that is something that now I feel that we all share. We're sharing more and more. And so I believe that is something that helps us grow as a community, that strengthens us, because I believe if we have more education, we will have less crime. We will, have less poverty potentially, right? Because we have more abilities to have a higher wage, and more opportunities for growth, whether that's here or in other parts of the world or country. And having two native tongues as well, you're able to, prior I worked in high tech, and I handled Latin American division accounts because I was bilingual and I could speak Spanish. So therefore, I was able to communicate with other parts of the world, ensuring with the product. And I think that that's something that we should embrace. We should embrace our culture. We should embrace who and what we are, and work together to make it a better place and a better world. I call it like a bowl of soup, and we all bring different spices to make the soup a better tasting soup. And that's what we're doing together today here in San Jose. Yeah. Anh Hồng, anh muốn thông dịch một phần nào không? Before that, may I ask you, you're talking about, is there are many group of students in every city college. Yes. And then, right now, before when I studied there, way back to more than 40 years ago, we don't have, the like the Vietnamese staff. Right. The what called the VSA, the Vietnamese Student Association. Do they have it right now in every college? We do, and I think that that's also something that I've seen grow in education. That now we have different clubs and resources so that we ourselves and our students can self-identify with others, and that helps to motivate, right? And also is that having our cultures support one another in different types of clubs, because then we're also understanding and growing ourselves. But yes, most definitely. And I feel like we didn't have those things before, just as much as we didn't have a lot of Latino clubs, for example, because many of us didn't pursue higher education. And now that's changing. And that's why it's also so important that we all keep our native tongue, so that we're able to help students relate and feel welcomed, and support one another and help one another. Bà có nói đó là tôi có đặt câu hỏi là ngày xưa đó, 40 năm về trước tôi đi học ở đó thì không có cái hội của sinh viên Việt Nam ở đó, cũng như là không có những cái người mà nhân viên á làm việc trong văn phòng là Việt Nam, tại vì có lẽ thời gian đó còn quá mới và có ít người Việt Nam đi học đó. Nhưng bà nói là hiện giờ đó là đã có đầy đủ những cái sự trợ giúp, và có nhiều cái group trong đó, mà những cái group đó là nó hoạt động với nhau, cùng nhau để mình làm một cách phát triển cho cái sự học ở đó. Và bà có nói về cái giá trị của những cái giá trị của văn hóa, của như là của
mỗi cái group đó là đối với lại cái truyền thống của trong cái dân tộc đó, họ tạo ra những đó liên kết nhau để cùng nhau phát triển học hỏi ở trong cái trường đó. Và bây giờ cái trường Evergreen College đã có rất nhiều cái dịch vụ để giúp và đỡ cho sinh viên học sinh, thì tôi cũng rất mừng, đó là cũng như là càng ngày nó cũng có những cái thay đổi rất nhiều, mà nhất là khi mà dân số của Việt Nam của mình ở đây đã tăng lên rất nhiều. Đó là cái vấn đề mà bà cũng đưa ra cái nhận định như vậy. Yeah. Thì bà cũng nói rằng là trong cái câu hỏi của Sam là tại sao mà bà nghĩ rằng là vấn đề mà ngôn ngữ và vấn đề văn hóa của mình đem theo đó thì nó rất là quan trọng. Ngoài ra cái ngôn ngữ và văn hóa ở tại Hoa Kỳ này thì bà ta cũng chia sẻ rằng là về vấn đề văn hóa đó thì đa số những cái cộng đồng mà di cư đến đây, trong đó thì có cộng đồng người Mễ và cộng đồng người Việt, thì có nhiều cái tương tự giống nhau. Trong những cái đó là văn hóa của chúng ta đó là đồng ý là vấn đề gia đình rất là quan trọng, và những cái vấn đề mà chịu khó làm việc cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nhưng mà đồng thời rằng là trong cái bàn ăn hồi xưa nay đó thì là có những lúc mà họ chỉ nói rằng là mình học xong high school rồi mình đi ra ngoài mình sẽ làm việc gì. Thì là sau này đó thì là cái cuộc nói chuyện đó nó khuynh hướng nó thay đổi về là sau khi mình đi học xong trung học thì là các con sẽ đi học ở đại học nào. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta càng học đó thì mình càng hiểu biết nhiều hơn, và mình tránh cái tội phạm hơn, hoặc là mình tránh cái sự nghèo khổ hơn. Nó sinh ra những cái tật, và khi mà mình có cơ hội mình đi học cao hơn đó thì mình có thể làm từ những cái việc tay chân, mình có thể làm được những cái việc về đầu óc, và không phải là mình làm việc nó gọi là work harder, nhưng mà mình work smarter, là mình dùng đầu óc của mình làm việc. Thì đó là một cái phương tiện và cái cơ hội mà cái vấn đề giáo dục nó giúp cho chúng ta. Đồng thời bà cũng nghĩ rằng là trong vấn đề mà ngôn ngữ nó cũng rất là quan trọng để mình giữ, tại vì mình giữ đó thì nó là một cái vấn đề vốn liếng mà mình có, nó rất là quý. Đặc biệt trong trường hợp của bà đó thì khi mà bà biết nói tiếng Mễ, tiếng Tây Ban Nha đó, thì khi mà bà đi làm đó thì bà được giao cho cái ở trong high tech, ở trong cái ngành gọi là kỹ nghệ điện tử hay là điện toán, phải không? Thì là bà ta được giao cho cái chức vụ là coi qua cái chương trình mà đối phó với lại những cái account, là những cái khách hàng mà họ là ở vùng Latin America, là ở vùng Nam Mỹ, hay là vùng mà nói tiếng Mễ, tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha. Thì nhờ bà biết được cái ngôn ngữ Tây Ban Nha cho nên bà được cái chức vụ đó. Thì đó là điều mà chúng ta nên giữ, đó là những cái vốn liếng mà những người di dân của chúng ta, hay những người mà sinh ở Mỹ này nhưng mà có thể có được hai ngôn ngữ, thì mình bảo vệ hai cái ngôn ngữ đó, và đồng thời mình bảo vệ hai cái văn hóa thì nó vẫn tốt hơn. Đó là cái sự khuyến khích như vậy. So in terms of growing up here and your, of course, I don't know if you he went to Evergreen Valley College in 1981. You probably were very young, or you were not even born, right? So that was only 40-some years ago. Well, you're being very kind, very kind. So I was in middle school. You're in middle school. So I don't know how it is, but you do look in your 40s with me right now. Very kind. So with that, okay, so you were like in middle school. That's like 7th grade, something Correct. like that. Right. And you know, that would be the beginning of the Vietnamese Americans influx into America, into San Jose, from 75. And 75, you would have been like in elementary school, maybe first, second grade, and then you're beginning to see Vietnamese students. Not too many, but eventually you go to middle school, Right. you see more, and then you go to high school, you see more Vietnamese. That's right. And then when you go to college, you That's see right. more Vietnamese, right? Right. And that is a span of about maybe from 75 to maybe 85 or 90. You would know a lot about that. Help us understand what your introduction to the Vietnamese community is like, you know, assimilating into life in San Jose, and you being
family immigrants from, probably Mexico. Correct. Yeah. So how was it like? I mean, like, was it like, how did you feel about that? And what your observation were? That's an interesting question. I don't think I've not really too much thought that in depth about it, but I think something that's always very common is food. Food, right? Right. And I think that with food, that is a time where we can all enjoy and spend time together, and we have food that is very good, right? And so I mean, we have different types of soup, pozole, menudo. You have pho, right, and other different types of soups as well. But it's all food, and it's a way that brings us all together. So I always feel like that's a common denominator, and something that I started to see more of a variety of different things. But I have to say, so I mean, I have very near and dear close friends of mine that I would consider them my family, that are Vietnamese, and I just see that we just care for one another outside of our race, our other backgrounds. And I think that as we continue to do that and model those things, I think that that's also helpful for other students to see past that. And again, I always try to tell, even the students that I work with or have worked with, is that we can do more together than I could alone. And so there's no power in one person, but there's power in many people, right? And so again, it's just I've never felt excluded. I've always felt very welcomed, and I think that also comes back to the family values that I think we all have in common, right? Family is first. And I think that is something that I've seen, that together, I feel more unity, I think, now than ever before. Because I think we're experiencing similar things, in economy, and definitely, of course, in education. But our kids, our children now, right, are friends, and we're neighbors, and I feel like San Jose is a better place, most definitely. Most definitely. Yes, I do agree with that. I've been around, so I grew up in Miami, Florida, in my teens, and also in New York for my college years. And after that, I went working back in Catholic Charities in Miami, Florida for several years, and then ran my business, and then also opened my own financial services, and then moved to California about 33 years ago. So I've been to Orange County. I've been to Northern California and San Jose for 23 years. And, I've worked pretty closely with the different communities down there. I mean, in fact, 33 years ago, I was a member of the Black History Month Parade committee in Santa Ana, Southern California. Yes. And then I worked closely with the community there, and my best friend that actually wrote for me a letter of recommendation when I applied for the campus director of diversity job at San Jose City College 25 years ago. His name is Paul Garza, and he was the director for Santa Ana College, technical school, career education school. So he wrote me the letter of support for my application, and so we had a ride to when Mexican Heritage Plaza was first opened in 2000 or so. Yes. He was on the bus with me going to the Mexican Heritage Plaza to celebrate. Wow. On that, and so he sat next to me and he said that, Sam, your community is known for protests. Really? But what's most important in your community? And I say, what is that? He said, reputation. So that stuck to my mind to this day, and I'm thankful for him because of that one word.
that everything that I've done for the past 25 years, that word reputation has been the main reinforcement for everything I do. Is that how does that affect my reputation? That's right. And I you know, that's the kind of things that when we sit down together. And thưa quý vị, thì bà ta cũng kể rằng là khi mà Sam hỏi về khi mà bà lớn lên ở tại San Jose này, bà được sinh ra tại San Jose này, mặc dù là gia đình của bà là qua đây từ mẹ thầy cơ, thì bà là được sinh ra tại San Jose, đi học ở tại đây mẫu giáo, rồi lên trường trung học, rồi lên trường đại học, rồi làm việc ở đây đó. Thì trong thời gian mà thập niên 80, lúc đó là bà mới có lớp gọi là junior high thôi, thì khoảng chừng lớp 6, lớp 7 thì bà ta đi học đó. Thì lúc đó là thập niên đó thì vẫn còn người Việt ít ha. Rồi tới thập niên mà sau đó bà đi học trung học thì là bắt đầu người Việt nhiều hơn, rồi bà thấy đại học bà thấy người Việt nhiều hơn. Thì bà nhận xét như thế nào? Thì bà ta nhận xét, bà cũng nói rằng là bà thấy khi mà lớn lên như vậy thì một trong những điểm mà bà nhớ đó là vấn đề thức ăn ha. Vấn đề thức ăn là cái mà cộng đồng nào cũng có những cái món ăn ngon hết. Như là người Mễ thì họ có cái món súp nó gọi là menudo ha. That's the one that I'm most familiar with. I'm not too familiar with the other ones. Which are they? Pozole. Pozole, okay. Pozole. Okay. But menudo is course. just one of the favorite, right? Right. So That's I do like that part one. And then cô ta nói rằng là Việt Nam thì mình có những món như là phở hay là những món ăn khác như vậy. Thì khi mà mình ngồi lại ăn với nhau đó thì nó tạo ra những sự thân mật, đúng không? Và lớn lên thì bà cũng có những người bạn người Việt đồ vậy. Thành ra cái sự thân thiện nhiều khi mình cũng cảm thấy như là chị em trong nhà, anh chị em với nhau. Thì trong cái trường hợp đó là cái vấn đề mà thức ăn đó là một cái điểm mà mẫu từ hay là điểm số chung mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Và khi mà mình lớn lên mình làm việc với nhau đó, thì khi mà mình hiệp tác với nhau đó thì lúc nào mình cũng mạnh hơn là mình đứng riêng một mình. Cho nên cái tinh thần gọi là collaboration, cái tinh thần hiệp tác với nhau rất là quan trọng. Và bà cũng cảm thấy rằng là ngày hôm nay đó thì cái sự mà gọi là thân thiện giữa người Việt với lại những người tại đây đó thì nó có vẻ tiến bộ nhiều hơn, và nó có vẻ đoàn kết với nhau nhiều hơn. Thì đó là cái dấu hiệu mà bà thấy ngày hôm nay. Thì riêng Sam cũng I do also agree with the perspective that our communities from different backgrounds have grown together in San Jose, and we have come together in a more unifying way, that we are together more. And that is a very good progress, wouldn't you say? Well, most definitely. And can I give you an example of that? So we have the Vietnamese center that is on Center and Tully Road that they provide. The Vietnamese American Community Services. It is amazing. Yes, amazing. Well, that's very welcoming to everyone, helps everyone, and that builds community. When we serve us all. And I definitely appreciate that, and that's what we need to work to do. Well, when we talk about that Vietnamese American Service Center, the name that come along with that is Cindy Chavez. No, and Dave Cortese. Yeah, those are the two officials that led the whole effort, and their name is associated with that center's name. Yeah. So it's just a wonderful image where we see that Cindy and Dave have really took the leadership of bringing people in together and help them with resources for them to grow, and that's such a good role example for all of us in many ways. Yes, definitely. Yeah. And also you're talking about, because the time when I come here, and right now is a very long time, more than 4 years. The time is changing a lot. It is, yes. Some of the first wave of the Vietnamese come to this Silicon Valley. When by that time we have to fighting, how do everything to survive, go to school, to work, everything. And also, the understanding between the different group, the society is how to wait until
we live longer and we engage together and we know each other, we exchange each other. And right now, I think much better than before. And I then agree. we living together and we share with together and we do something. And I think right now Vietnamese community they are know it's the only one way to live and to survive here. We have to connect together. That's why we build up this country to become the United States. Absolutely. Everybody, every group come together, and we have a chance to live and to try. And I do see that in the school. I feel like I see more now our students are working together because we have before, when you were asking about the evolving of education in San Jose, I think before there were, if you lived in this zip code, you had better education. Yeah. If you lived in this zip code, you did not have good education. And now what I see is more equality as far as the education that our students are getting. And we are now thriving to push all of our students to high quality, high rigor, more, pushing our students, all of our students, to thrive academically. And again, to go to college and the importance of that. And that is something that I think we're all working together to do. And I think, so I'm seeing that as a mother and as a parent, right? And my children, and I hope then for their children to even take that to the next level, So. Yeah. Vâng, thì thưa quý vị, bà con ta cũng cho gợi ý rằng là trong cái vấn đề mà lĩnh vực giáo dục đó thì khi mà con cháu của chúng ta có dịp đi học cao hơn, đại học vân vân như vậy thì cái cuộc sống của nó được tốt đẹp hơn và mình có thể làm việc với nhau, sát cánh với nhau thì mình xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn qua cái đường ngãn cửa của giáo dục rất là quan trọng. Anything else you share as we close the program today in terms of education and community collaboration? Look into the future. I think continuing to learn about one another's culture and background, right? Just one quick example, and maybe in the future we can discuss it more, is just, we have, the lion dancing and those things, and we have other things, the folklorico dancing. But what does it mean? What is it, not evolving, but what is the purpose of it? What is the meaning of it? And when we're sharing those things of why, I think it helps us to better understand. Yeah. And I find it fascinating and very interesting. That's very true. Yeah. Thì bà nói rằng là trong tương lai mình có dịp mình sẽ nói chuyện thêm, nhưng mà những cái lĩnh vực mà về văn hóa như là những cái biểu diễn, và người Việt mình thì hay có những cái dịp mà múa lân, những chương trình múa lân. Còn người Tây Ban Nha thì họ có những cái chương trình như là folklore hay là những cái nhà nhảy điệu nhảy của họ. Thì có dịp mình nói chuyện thêm về cái ý nghĩa của mỗi cái sự trình bày đó ha, mỗi cái diễn thuật đó, thì cũng là một cái vấn đề rất là đặc biệt, because certainly it's important to understand more in terms of not just what we see, but what's the meaning behind it. Exactly. Right? Yeah. Most definitely. The meaning. Yeah. Okay, anh Hồng. Yeah. Thank you very much for sharing. And the most I appreciate is you come here. And I recall the good times when I still a student at Evergreen College, and I'm very happy to hear you is right now the school getting bigger and more show it for the people, for the student, and I think that's the right way, because as you know, the population of Vietnamese in this Silicon Valley here, about 15% of the total population is a lot, not like before, and then they, of course, they really need the help, and also the best, like you said, how to know to live together and how to cooperate together and make the goal better. Yeah, and maybe hopefully in the future, I mean, our program here, sức mạnh cộng đồng về giáo dục, community strength, education, and community. In the future sessions, hopefully that
you can do a little Spanish translation. Oh, I'd love to. We want this particular program to be trilingual. People that speak only Spanish or Vietnamese That'd or be English would be able to at least have a sense of what we're talking about. That would be great, wouldn't it? It would be wonderful. The upcoming is, every year we have a Lunar New Year, the Vietnamese New Year. Yes. This year, I'm helping the Catholic to have the big one at the Electric Mall. Electric Mall here? Yes. Yeah, we have, like last year, we have in History Park in South Day. Yes. They draw about 70,000 people. Wow. This year, that one is too small now. We have to move to the mall outside the Sear building. Yes. And I wish you can let the student, if they want to know, exceptionally the foreign student, come and to join, because a lot of cultural event happen on that 3 days. On the February, we'll send you information. That would be and great. Catholics, always they do everything very good. Yes. And I don't know if you're Catholic or you're not Catholic, but the Cardinal may come here to join, the Cardinal. Cardinal Cantu? No, the Cardinal. Oh, Cardinal is he's a Bishop Cantu. He's Secretary of State of Vatican. The Vatican. And well, that'd be great. Yeah. That's, what day is that? On 13, 14, and 15 of the February. Okay. It's a long weekend because they pick a right time. On 14 is Valentine. Yes. And then Sunday and Monday is a President Day. Oh, of course. And Tuesday is the first day of lunar calendar. Okay. The New Year. He's on the organizing committee, so if you visit that, just make sure you get to see him. Yeah. Well, I hope so. Yeah. Why I would like you said, I would love your idea about the people or the student here. Yes. We need to learn each other culture. We have to engage together, and we have appreciate what the culture of the Mexican Spanish culture. And in our hand, we want to introduce our culture. And after that one, in April, I will organize the Vesak. That means the Buddha birthday at Cunningham, Lake Cunningham. Colorful, very nice. Have a float, parade, everything. Yeah, at Lake Cunningham, Yeah. And so very busy. Yes, it sounds like it. For future show, hopefully that we can look at some of the areas such as maybe undocumented students. Yes. How important it is that we have programs to support undocumented students. What about the deportation threat that is facing our students and our community? Yes. And other aspects that would affect our students. So and maybe that's all we of can, our students, right? So no, absolutely. So we can go into those areas more and how we can provide better education for them through the support system. Yes. Oh, I would love to talk about that. I think that's amazing. And of course, the goal of this program is really to foster resources where we can join our forces together and bring and strengthen the community, because at the end of the day, San Jose is ours, Santa Clara County is ours, and we need one another to make it a better place for all of us. Yes. So thank you very much for Ms. Karen Thank you Martinez, so much. Mr. Hồng Cao, and thank you to quý vị ông bà chị em. Yeah. Bye bye. Come on. Thank you. You learn. Gracias. There you go. Yeah.